Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей, и это канал Махненко. Мы продолжаем с вами играть в ужастик под названием Алан Уэйк, и это третья серия. В предыдущих сериях мы закончили, продолжим разговор наш после того, как посмотрим, что же там нам рассказывают. Я специально остановился, чтобы вместе это посмотреть. Продолжаем. I came to Brайт Фоллз with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Я хотел рассказать все это, но, видимо, уже... что там, эпизод 2? Эпизод 2 «Одержимый». 3 года ранее. Я еще пишу 3 года, это значит, что я еще пишу книгу, потому что он сказал, что 2 года не писал. А это 3 года назад. Окей. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Кофеварку? Ни хрена себе, на улице-то хорошая метель идет. То есть вы что, хотите сказать, что вот эта вот вся суматоха происходит еще даже 3 года назад происходила? Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all Какой sorts я of miracles, my красавчик. dear. Oh, really? Well, Изучить you seemed to think so макеты. last night. А где? С другой стороны? Здесь закрыто. These look really good. Шикарно. Sure, until Barry gets his hands on them, which by the Внезапно остановка. Кстати, стойте, назад. Давайте первую. Пошедший Джон Уэйн. Мне на секунду показалось, что Джон Уик. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped Жену и сына? with the bile of the city. Это я так подозреваю, что это просто книга, потому что я не помню, last time. Oh, and speaking of Barry, he called. что... Alan! Я здесь. Please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Hi. Okay. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just, especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. А как она спать ложится? Это ж ночью все. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this.
Ой, да ладно. Как это красиво, мило. Настроение поднимается. Здорово. Настоящее время. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously... Конечно, шок. 7 дней где-то пропадал. Жену потерял. Ой, как хорошо, что сейчас день. Но я так понял, что вся эта херобора будет происходить именно ночью. Да ё-моё, не то нажимаю. Это кто? А не написано? Не то. Не, вот этот. Мужчина. Просто мужчина, но не написано, как зовут. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Здорово. Это спасибо большое. My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Что за... Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Mr. Wake, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. О, еще одна. Почему? Где еще 2 страницы? Я не пойму. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. Во, женщина. Figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. God damn it! Hey! Так. Hey, mister! Hey, can you turn the light? О, еще один. The deputies, they won't. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it felt... Understand? Так, отлично. Hey! Hey, you! Can you help me? Can you turn the lights up? Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вопрос. Я больше нигде не терял страницу. О, я видел еще один. А, это кошка. Ладно, окей, пошли. На заднюю стоянку. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. Ой, молодец. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Так скоро тут... Вот это, что ли? Как я туда перелезу? А, все, я понял. О, еще одна страница. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall and the mountain behind us. Где жена?
Так, Alice's хорошо. driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. Он уже здесь, красавчик. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Так, отлично, хорошо. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Так, супер. Ты что, уже спишь, что ли? Чувак. Вот напился ты. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused. Are you feeling any better, Mr. Wake? А это кто такой? Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. Oh. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Это Барри, да? Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Да пошел ты со своим предложением. Лучше бы жену вернул бы. About, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Давай, веди меня, Барри. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certified, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment. Ни хрена себе, у него хаммер. Somewhere in Elderwood National А, ну блин, ну давайте по чесноку. Он похож на хаммера. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow, I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Пока-пока. Ага. Who's Max? Без понятия. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl. Скелет колумбийского мамонта, нифига себе. 14 тысяч лет. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. Так, здесь закрыто. Здесь закрыто. Я просто проверяю, есть ли кофе или рукописи. Представь себе. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Да, это важно. I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Окей. Сейчас мы принесем ему. What it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong. It's a good story. Could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper.
Those situations always end up in disaster. Ты много болтаешь, мне кажется. Еще один болтун. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Так, отлично. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Погоди, Oh, погоди. sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Отлично, хорошо. You gotta talk to the cops. Да я уже оттуда, блин. And it's my call. Can we talk about this later? О, неужели мы поведем машину? That's just crazy talk, Al. Уже ночь. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Ты что, приболел, Барри? Что с тобой? Ой, будь здоров. Careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. 7? Почему 7? У меня же было больше. По-моему, больше было батареек. Откуда 7? Ладно, пошлите к похитителю, который... Молодец, правильно, запирай двери. И патронов 12. У меня же было больше. F5. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got... До смерти напуган. Конечно, я бы тоже был до смерти напуган. Использовать машину? А что, мы можем? Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Блин, я думал, что это... This wasn't the smartest thing I'd ever Мы на машине поедем. I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Это плохо, конечно. Похитители. Тихо, тихо. Что это было? Это птицы были. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end. Вы слышали? Doc, what's your dear Кто тут ходил? My plan? You make it sound a lot О. more organized than I ever seem to manage. Он, по-моему, только радио только озвучивает ночью, а днем, наверное, спит. Молодец, молодец, правильно. Что это, блин, еще такое? Давайте без этого давайте. Так, еще одна комната. Я почему хожу по комнатам, потому что, возможно, будет, типа, ну, кофе или... господи. Когда ты слышишь вот такие вот... Скучно. Когда вот это вот... ты слышишь, как скрипят доски, то настолько пробивает тебя насквозь, что это, ну, реально вот стрёмно. Еще одна страница. Расти умирает.
as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined. Точь в точь, как в странице? Он типа нашел какую-то страницу? Да хорош! Ну хорош! Ну This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Ё-моё! Help! Help me! Да бегу, бегу! Can you hear me? Anyone! Please help! Hello? Back here! I'm back here! Hey! Что с тобой? Mr. Wake? Да, да, да. Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Да, он, мне кажется, уже умер, не? Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page А, не, живой. It would help me understand what had happened. Термос. Он точь в точь, как на странице. Хорошо, а где страница-то сама? У него, что ли? Так, я вижу ключи, нам нужно найти... Включить свет. Давай, открывай быстрее. Я, кажется, буду серии показывать, как по эпизоду. Уэйк. Я был в безопасности. И опять, видите, опять я пропустил листовку какую-то. Для... О, батарейки. Приятно. Чего? Кто? The ground was covered with ornate ashes. I looked like liquid darkness. Хорош. Почему же не до конца? Он перезаряжается. Все, Расти пропал. Блин, вот собаку жалко. И Расти превратился в злодея. Это Расти? Rusty, no! Never! Closer than 100 yards. Two bears and wolves! Never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed. At all times. Never leave your pet unattended. Да хорош! It is against the law to remove any Где он? objects or historical artifacts from the park. Куда он делся-то? Кажется, он появится сейчас. Вот козел. Какой ты живучий! 11 патронов! Вы угораете?
И тело исчезло. 11 патронов? Вы шутите? О! Хорош. А патронов все меньше и меньше. О-о. Хорош. По-моему, я даже не сюда... Тихо. Что там было? А, здесь мы были. Отлично, замечательно. Пошли дальше. То есть я правильно пошел, да? Тихо, 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 тихо. Давай без этого. Без этого я сказал. О, хорошо. 7 патронов. Это плохо. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Да. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. И свет везде включи, обязательно. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. Этого никогда уже не случится. Да, это точно. Этого никогда не случится, а вот мне нужны патроны. Это раз. Да, почему 5? Было 6, опять 5. Что это такое? 19, отлично. Хорошо. Достигнута контрольная точка. Шикарно. А вот и тропа. Та самая тропа, правильно? Вы ж серьезно, что ли? Вы шутите? А здесь еще хуже. О! Что-то нашел. Дробовик. Хотя, по идее, я еще пока дробовиком не пользовался, потому что, блин, патронов нет. Не пойму. Неправильно, что ли, пошел? То есть я не сюда пошел. Да погоди, ты используй пока пистолет. Смысл дробовик, когда там 2 патрона? Ни о чем. А, я изначально на туда пошел. Все, я понял. Все, врубился наконец-таки. О-о. О! Кто? Да хорош! Секунду. Погоди, братан. Блин, я что туда не упал. Совсем с ума посходили. Так, хорошо, замечательно. Вроде бы парк туда, я понял. И почему нужно встречаться именно ночью? Нельзя было как-то днем встретиться? Ночью же страшно ходить. Вот именно в такой погоде страшно ходить. Сразу хочется бежать.
Мимо, козлина. О, еще один. О-о. А патронов-то нет. О, не попал. Патронов нет. Беда. Это беда. Здесь была, типа... Это нормальный уровень сложности? Настолько все... О-о. У меня нет патронов. Бежим. Да вы угораете. Вали быстрее. Втроем. Идите в жопу. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! 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 Это беда. Бежим. Ой-ой-ой, ой-ой. Ну давай. О! Все, патронов-то нет. Фу. Это плохо, это очень плохо. Как-то происходит, что у меня патронов нет. И почему, самое главное? I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed. Да! Факел, факел. Нужно найти факел. Что за факел? Айфон какой-то. Ну, айфон. Блин, айфон. Телефон. А не айфон. Нужно найти какой-то факел. Но я пока не вижу. Перезарядка. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Давайте без... О-о. Опять эти балбесы. Он пробирается. Вау! Да хорош! Да ё-моё! Нет, это тяжело как-то. Слишком это... Как-то слишком тяжело. Ой, не туда. Так, ладно, окей. Давайте попробуем еще разочек. Давайте попробуем, знаете как? А там свет, кстати. Может быть ли это спасением? Воу! Воу!
Глянь, еще попал. Да хорош! Давай, 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 успеешь! Успеешь! О, это было жестко. Это очень было жестко. Давайте на этом закончим, ребята. Ставим лайки, комментируем. Они появятся еще раз, если я вот так вот выйду? На этом все, ребят. Ставим лайки, комментируем и обязательно подписываемся. Всем пока-пока.